interestingly, when the treatment should start, it should start when the child is in the mother's womb. So if there's one big myth about PCOS that you want to debunk, that audience startingly வந்து இது இல்ல அப்படின்னா what would you say? What happened? PCOS is a பெரிய problem fertility, because PCOS is a problem where only the girl or the woman is suffering, but fertility is a problem where the whole family. Like do you recommend for PCOS patients for every breakfast, lunch, dinner how they can plate their food? Is there anything that you would recommend? So it's not that the 120 kg people are all eating so much, okay? So இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல பொட்டேட்டோ அது மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு 5 foods or like 10 foods that you say that's a big no to PCOS. With it, இப்போ எனக்கு மூக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா it's going to be like that forever. Like that my the genes I'm born with are what I'm going to die with. So if I'm born with PCOS, I'm going to have PCOS till the end. Got it. Okay. Hi, hello, vanakkam. Welcome to Smart Talks with Smart Ovaries. இன்னையோட எபிசோட்ல I am so thrilled to introduce the guest speaker for today. Actually, she is my colleague from my medical school, and she's also a gynecologist. And avanga PCOS kaga, she has a separate page, and her clinic is completely dedicated to PCOS patients, and she's really creating a revolution all the way from Coimbatore. Welcome, Suganya. Hi, Dr. Sharanya. Thanks for having me here. Thank you. நான் தான் சொல்லணும். Thanks for coming. எங்களுக்காக வந்ததுக்கு I'm so happy to have you here. Thank you. எப்படி இருக்கீங்க? I'm good. How are you? Gladiators batch. அதே நான் பதிவு பண்ணிடுறேன். So we went to medical school together. Yeah, we have a long history, right? Like 15 years. ஏன் இது வந்து சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லி தானே ரெக்கார்டிங் ஆரம்பிச்சது. எதுக்கு அதை மென்ஷன் சரி, நம்ம பண்ணுங்க? கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் கைனகாலஜிஸ்ட். நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆவே எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப இவங்களோட 5 years ஜூனியர். அவங்க பாட்காஸ்ட்ன்றதுனா. Anyways, how are you? Yeah, I'm doing really good. All good. Thanks for having me here again, and love the work that you do. Same here. I love what you're doing, and the focus that you're going towards the species. அதை பத்தி நம்ம பேச போறோம், ரைட்? இன்னைக்கு okay, so we'll start. Right. So I mean, before going into the detail part, PCOS is the hot topic now la. எங்க பார்த்தாலும் இன்டர்நெட்ல PCOS பத்தி எந்த கண்டென்ட் வேணா இருக்கு. So இப்போ now that I'm talking about the social media and all that, there is so much content on social media about PCOS. யார் வேணா இப்போ PCOS பத்தி பேசலாம், அப்படி இருக்கு. But as a gynecologist, what do you feel the trend in social media it is? இப்போ ஒரு PCOS patient non-doctor-ஆ இருக்காங்க, non-gynecologist, non-doctor-ஆ இருக்காங்க, அவங்க வந்து PCOS patient, if they have followed a doctor advice and if they've actually got regular periods, they immediately go into social media and then they become an expert to give advice, right? So social media has got a lot of false advice also. How do you look at it? நீங்க ஏதாவது இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பொய்யான ஒரு இது கொடுத்துட்டாங்களே, இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்களே, அதை நான் கரெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கா? நான் போய் கரெக்ட் பண்ண மாதிரியா? As in, அந்த information you saw it on social media, and then you're like, no, I need to make a video to make sure this doesn't go out. Have you ever done something like that? So நான் வந்து I don't if போய் எல்லாரும் சொல்றது கரெக்டா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு இருந்தா there is no end to it. So what I stick to is, okay, there are certain things which I know for sure, even I might not know everything fully. So எனக்கு தெரிஞ்சது சயின்டிஃபிக்கா கரெக்டா இருக்கிறது, எவிடன்ஸ் பேஸ்டா இருக்கிறது, நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்ன பார்த்தேன் அப்படி பார்த்துட்டு நான் ஓகே எனக்கு இது ஷுவரா தெரியும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா I will tell it. But then if I is there anything that has stuck you? Why are they giving this information? அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா? Yeah, no, there was this one very funny video which I saw. இந்த உருண்டை எல்லாம் கொடுத்தா சாப்பிட்டனா, there was one center in which there was one person who was giving out these laddus for PCOS and said no laddu, okay. And then they said இங்க பாருங்க ஸ்கேன்ல PCO இருக்கு, இந்த லட்டு சாப்பிட்டாங்க கொஞ்ச நாள், அதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்கேன்ல PCO இல்ல. So see, that is absurd. PCO is not a problem with the ovaries. PCOS laddu அந்த மாதிரி. Yeah. So அது எனக்கு ரொம்ப ஃபன்னியா இருந்துச்சு, and I was like maybe I should just do something about this அப்படின்னு. But how many can you correct, right? And then so it goes into that war where we are fighting with someone, doesn't make any. That doesn't make. நம்ம பண்றத வந்து நம்ம கரெக்ட்டா பண்ணலாம். I also think of the same. எவ்ளோ வீடியோ தான் நம்ம தப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும். I think we should just like put out the content that we want to put. So அந்த மாதிரி
so there is so much content, there's so much myths also. So if there's one big myth about PCOS that you want to debunk, that audience startingly வந்து இது இல்ல அப்படின்னா what would you say? PCOS commonly misunderstood even among medical like before, like we also used to think PCOS was a problem with the ovaries, right? And the common people also think the same. நீர் கட்டி இல்ல PCOS வந்து நம்ம கருப்பையில இல்ல ஓவரிஸ்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம் அப்படின்னு. But that is the biggest misconception. It is a overall, it's a metabolic and endocrine. In simpler words, it's like literally like it affects every single part of your body, and not just the ovaries, and it's endocrines, hormones, as you know, it's just the So entire an body, entire hormonal disorder. It's not just with the ovaries. ஸோ நீர்க்கட்டி எனக்கு இருந்துச்சு, அப்புறம் நான் இந்த வாட்டி ஸ்கேன் பார்த்தப்ப இல்ல, அதனால எனக்கு PCOS கியூர் ஆயிடுச்சு. அப்ப திருப்பி நான் பார்த்தேன், திருப்பி எனக்கு வந்துருச்சு. It's not like that. Not like that. If you have PCOS, you have PCOS. Yeah. So if I was someone who was diagnosed with PCOS when I was say 10th, I am going to be It's someone going to with be with PCOS. you. Yeah. Like அப்பா இது யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்றீங்க, but I'm so happy to hear this because every time I see something, they'll be like PCOS is cured. PCOS do this in 3 months, your PCOS will be cured. And every patient nano see, I'm also putting out so much content on PCOS, but patients do come and saying இது எப்ப போகும் டாக்டர். I think they have to understand the fact that once you have PCOS அது உன் கூட இருக்க போகுதுதான். ஆனா how you keep it in control is what matters. இப்ப தைராய்டு வந்தா தைராய்டுக்கு sugar வந்தா you're a sugar patient அப்படிதான். But that doesn't mean you have a disease. It's a disorder, like how you said. Yeah, that's very very important what you said. Yeah. So PCOS வந்து நீர்க்கட்டி like ovaries-ல ஒரு problem ன்னு நினைக்கிறது வந்து girls and women and moms and family should stop thinking like that. Yeah, that's amazing. So Fertilia பத்தி சொல்லுங்க. Like Fertilia வந்து it is only PCOS and fertility, இல்ல it is for fertility also naturally if they want to get pregnant, இந்த AMH improve பண்றதுக்குலாம் நிறைய இருக்கு. So what is this Fertilia? Okay, so thanks for this extensive introduction where you started about PCOS and everything. PCOS was the fundamental starting point for Fertilia. PCOS நால நிறைய பேருக்கு fertility issues இருந்துச்சு. So அது வந்து ஒரு straight forward problem. அதை நான் solve பண்ணோம் lifestyle practices, lifestyle modifications வச்சு is what I started off with. Then what happened? PCOS is a பெரிய problem fertility, because PCOS is a problem where only the girl or the woman is suffering, but fertility is a problem where the whole family, extended family எல்லாருமே வந்து suffering. So all the emotional, psychological and societal problems with PCOS were like 100 times worse with fertility. Okay, so அப்ப நான் நினைச்சேன் இதுக்கு பண்றதே தான் நம்ம fertilityக்கும் பண்ண போறோம். So overall நம்ம அட்ரஸ் பண்ணிக்கலாம், எதுக்கு PCOS ன்னு நம்ம இது பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு we started Fertilia, where we help couples conceive naturally, especially those with hormonal issues, unexplained infertility, where all the parameters are okay. Weight குறைஞ்சானா pregnant ஆயிடுவாங்க, மைண்ட் ரெடி பண்ணாங்கன்னா pregnant ஆயிடுவாங்க. Also individualized you give a treatment plan, like diet and lifestyle. It is extremely hyper personalized, where if you come to our program, every single part, like starting from the morning affirmation to meditation to your diet to your exercise till you sleep in the night, everything is hyper personalized with our team. Like that's amazing. Actually, like do you recommend for PCOS patients for every breakfast, lunch, dinner how they can plate their food? Is there anything that you would recommend? So the usual எப்படி சொல்றது, everybody knows this, like you fill half your plate with fiber, and you take a plate, a circular plate, you divide it into 4 quarters. ஒரு half fulla வந்து அதாவது 2 quarters வந்து fiber. It can be any vegetable, okay, any vegetable, பொரியல், soup, salad, எது வந்தாலும், anything, any salad or பொரியல். நாங்களா salad தான் சாப்பிடுவோம் இல்ல டின்னருக்கு அப்படியே நாங்கள் ஸ்டைலாக சொல்லிடுவோம். அப்புறம் சைடில் 2 பஜ்ஜி கைட்டா உள்ள தள்ளிடுவோம். Not be sent. Okay, so in any form, fiber. Except potatoes. I mean, that's very starch rich. So not like half the plate can't be potatoes. Okay, I'll keep that in mind because I wanted to ask you something in that. Okay. But also, see, there are patients who, so இந்த மாதிரி நீங்க வந்து 5% குறைங்க, நீங்க இதை சாப்பிடுங்கன்னு நான் சொல்லி அனுப்புறோம்.
அவங்க நிஜமாவே கஷ்டப்பட்டு பண்ணி அவங்க ஒரு 5 kg 6 kg குறைச்சிடுவாங்க. But still they will not get regular periods. Still they will not get pregnant. And they go into this frustration mode, right? How do we handle அது எப்படி like I'm asking both as a doctor perspective and patient perspective கேட்குறேன். இப்போ நீங்க எப்படி they get frustrated, how they should not lose the frustration, how do you handle such patients, you know, how do you give them that hope? Because it gets they're like either next doctor கிட்ட போயிடுவாங்க இல்லனா they give up on the treatment. No, you were like expressing very practical problems that you must be seeing day in and day out. See, ஒன்னு என்னன்னா இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல வெயிட் லாஸ் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த அட்வைஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கும். We have seen like clients who are 110, 120 kgs and all. Okay. So இப்போ when you see someone who's on the higher BMI side, இம்மீடியட்டா ரோட்ல போறவங்களுக்கு கூட ஒரு அட்வைஸ் தோணும் அவங்களுக்கு சொல்றதுக்கு, நீ இதை பண்ண உனக்கு வெயிட் குறைஞ்சிரும், இதை பண்ண அப்படின்னு. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், இம்மீடியட்லி ஒருத்தவங்கள வெயிட் குறைய சொன்னா வாட் they'll do, they'll go and join the gym. ஓகே, ஜிம்ல போனா ஒரு ட்ரெயினர் வருவாங்க, வந்தாச்சு ஒரு இவங்களை வந்து பர்சனல் ட்ரைனிங்க்கு எப்படியாச்சும் இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இல்லை வாங்க நான் உங்களுக்கு 4 மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் சொல்லி தரேன், 2 வாரத்துல நீங்க குறைஞ்சிருவீங்க, நைட்டு வந்து வெறும் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் தான் சாப்பிடணும், காலையில இந்த ஜூஸ் மட்டும் தான் குடிக்கணும். இதெல்லாம் நான் பண்ணிருக்கேன். I mean, இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்கேன், ஏதோ ஒர்க் அவுட் ஆனதில்லைன்னு சொல்லுவேன். No, the truth is it puts you in the it's not that the 120 kg people are all eating so much. Okay, நீங்க போய் அவங்க டயட்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் அதே அளவு தான் நம்மள எல்லாரும் மாதிரியும் தான் அவங்களும் சாப்பிடுவோம். It's just that their hormones are that way, in a way in which the fat is getting stored more easily than in another person where it is getting burnt. Okay, got it. So இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க போவாங்க, ஓகே பயங்கரமா ஸ்டார்வ் பண்ணுவாங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க. Do you think it is sustainable to do exercise for 4 hours every day and eat nothing every day? Nothing. Maybe weight குறைவாங்க, சில பேர் குறைவாங்க, சில பேர் குறைய மாட்டாங்க. But when you do over exercising, again ovulation will get affected. When you go into starvation, again ovulation will get affected. So instead of curing PCOS, you are actually bringing in more problems which are going to affect your ovaries. I think viewers here should understand that when you have PCOS, நீங்க வந்து வெறும் அந்த வெயிட் குறைக்கிறதுன்ற மட்டும் ஓவரா இது பண்ணாம sustainable, that word that you said is very important. இந்த இத வந்து நம்ம லைஃப் லாங் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா, இந்த டயட்டை லைஃப் லாங் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? அப்படி பண்ண முடியும்னா you continue doing it. As you said, 4 hours daily workout பண்ண முடியாது. So I think that sustainable part is absolutely important. One thing I'll tell, just sorry to cut you off. So இப்போ இந்த ஒபீஸா இருக்கவங்க திருப்பி அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு எங்க கிட்ட வரும்போது when we tell them to eat these nice full plates, so அப்படி சாப்பிட்டு எப்படி டாக்டர் இவ்வளோ எப்படி சாப்பிடுறது, எப்படி வெயிட் குறையும் அப்படி டவுட் படுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 10 daysல they would have seen significant difference in their overall health itself. So it's not about undernutrition in themselves. It is about optimal nutrition for both fertility and PCOS, optimal exercise for both PCOS and fertility. So that is something that people should bear in mind. Okay. So இப்போ இந்த நீங்க அப்ப கேட்ட क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டேனா? இல்ல நான் என்ன கேட்டேனா when they lose hope, what do you do? How do you handle that emotion? Sometimes எனக்குமே it's very difficult when patients come like that, you know, கஷ்டப்பட்டு நம்ம சொன்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்றாங்க, நம்ம சொன்ன அட்வைஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க, பட் they're not able to get pregnant or get regular periods. They get frustrated, no? So how do you handle that? So see, that is an understanding that you need to have with your self. இப்போ வந்து எனக்கு பிசிஓஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது, இல்லை எனக்கு ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குது, டியூப் பிளாக்டாக இருக்குது, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஏதோ ஒன்று பண்ணால் 100% சரியாயிரும்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் கிரே ஹேர்னா ஐ கேன் ஒன்லி மேக்ஸிமம் லைக் கலர் இட். Okay, I cannot go back to the root and change the way it grows. What to do about it, Suganya? Tell me. We have to accept that we are. That's one for aging gracefully. அந்த மாதிரி ஒரு லைனை சொல்லி பாதிக்கப்படுகிறார்கள். So I'm not telling they should accept it. I'm telling they should come to an acceptance and move on to the next steps rather than obsessing that நான் இப்போ அது கரெக்டா இது பண்ண ஏது நடக்கல அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்க கூடாது. Keep doing. இப்போ நம்ம குழந்தைங்க வந்து see from the சின்ன வயசு we keep doing for them, our parents keep doing for us,
they don't expect நான் இப்படி பண்ண இவ பண்ணணும் நாம இப்படி பண்ணோம் so that's if we can treat our children, our employees like that, why can't we treat our body like that, you know, without expectations. நான் உனக்கு இப்படி பண்ணாதனால நீ periods dot இந்த டேட்ல வரணும் you can't, but they do have that expectation because ரொம்ப வருஷமா அவங்க கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்கல்ல, so probably like you said they have to accept and then move to the next steps. Hope that yes it will become all right. So இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல potato அது மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு 5 foods or like 10 foods that you say that's a big no to PCOS. அந்த மாதிரி 5 foods or 10 foods, see there are the obvious ones like the refined ones like sugars, maida. நான் சொல்றேன் நீங்க yes or no சொல்லுங்க. sugar, maida, இது வந்து query எல்லாம் இருக்கும். dairy again, see PCOS again we go back to the root causes and it is an inflammatory condition. Okay, so inflammation na enna nama body responds to something outside the body in a different way. Not only the gut response, anything. Ipa allergy irukka oru sila perku vandu edho konjam inhale panna odne thummal varum, like rashes varumla. So அந்த மாதிரி வந்து the response of our body to different things, that is what is an allergic response or an inflammatory response. So PCOS people generally have a tendency to have an inflammatory response to a lot of things than other people. Okay, so if you are one of those people who is actually developing a bad response to gluten or dairy, how do they identify it? அது எப்படி எனக்கு தெரியும் நான் டேரிக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேட்டரின்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? அதுக்கு வந்து சிம்பிள் என்னன்னா ஒரு வாரம் ஒரு 10 நாள் விட்டுட்டு ஆக்னி எல்லாம் கிளியர் ஆகுதா இல்ல ஐ அம் ஃபீலிங் பெட்டர், that's just very simple practical. But generally we've noticed that people who've always had it in their diet, they usually don't need it to be cut off from their diet. Okay, so you don't really recommend cutting off dairy? Not really, but I know there are like you know papers which say that, you know, avoiding diet and such people did that. So that's why even in our conversation here I don't want to pick நீங்க வந்து இந்த கலர்ச்சிக்காய் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு PCOS ஆகுது, நீங்க பாலை கட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு. So PCOS is not something like ஒரு பட்டன் அமுக்குனா இந்த ரெஸ்பான்ஸ் for all. It is so it's like you have to take the person as a whole, how they are responding to that and then treat them. Okay, so இப்போ இந்த PCOSல lean PCOS இருக்கு, obese PCOS இருக்கு. Actually as a fertility consultant எனக்கு வந்து obese PCOS na I'm looking forward to treating them because I mean looking forward to treating னு சொல்றதை விட I'm confident in treating them more because weight குறைஞ்ச உடனே we see response to stimulation better. IVF லயும் we see the response to aspiration எல்லாமே it is better, right? So இந்த lean PCOS இருக்குல்ல, உங்களுக்கும் உங்க practiceல do you feel lean PCOS is difficult for you to treat? So we go, or is it in the rise now? Rice in your experience, I just want to know. See, PCOS as a condition is being identified more now because it's genetic and environmental. You asked me okay. So we'll just answer that question and then we'll go to that. If in the lean PCOS எங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கா இல்லையானா, see எங்கள்கிட்ட வர்றவங்க வந்து fertility optimize பண்ணும் இதை பண்ணணும்னு வருவாங்க. So we give them a holistic approach to everything where we include exercises and diet modifications and mindfulness for people with lean PCOS as well. Okay, so they kind of come to an acceptance. But broader நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒல்லியா இருக்கவங்க வந்து they are a little skeptical to do exercise. நீ ஒல்லியா தானே இருக்க, எதுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் குறைக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. நீ ஏன் டம்பிள்ஸ் எல்லாம் தூக்குற, இது ஜென்ஸ் மாதிரி மாறிடுவ அந்த மாதிரி. You know there is still that there are stigmas there. So it's difficult to help a person with lean PCO you know like subscribe to lifestyle modification. At least that's the difficulty that I would expect. But I understand from your perspective that you know as a fertility specialist to treat them is difficult. So I guess again it boils down to awareness where everyone with PCOS needs
that you know Tender that loving this, care. this type of diet and this type of strength training, அதுதான் அந்த strength training எவ்வளோ முக்கியன்றது we need to stress here, right? Because insulin resistance, everybody knows this, Suganya. Insulin resistance na எல்லாருக்கும் இப்ப தெரியுது. அவங்களே வந்து sometimes self prescribe பண்ணிக்கிறாங்க metformin. ஆமா. So அந்த மாதிரி strength training எவ்வளோ முக்கியம் for PCOS and metformin role also, you tell me. Okay, so see, fundamentally PCOSல இருக்கிற ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் வந்து அவங்க உடம்புக்குள்ள போற குளுக்கோஸை அவங்களால சரியா ப்ராசஸ் பண்ண முடியல. ஐடியலா என்னன்னா, நம்ம கன்சியூம் பண்ற ஃபுட்ல இருந்து வர குளுக்கோஸ் வந்து நம்ம செல்ஸ்க்கு போய் எனர்ஜி தரணும். பட் நம்ம செல்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட், அதாவது ஒரு சொல் பேச்சு கேட்காத ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி, they don't listen to insulin, and so the glucose is not entering the cells and it's left inside our blood. It and rises. this excess glucose goes and gets stored as fat. So that's why a person with PCO who has insulin resistance also has a tendency to gain weight easily. நம்ம ஒரு PCO ஒரு நான் PCO, நான் வந்து 3 இட்லி சாப்பிட்றேன், நீங்க 3 இட்லி சாப்பிட்றீங்க. For me probably 2 idlis will get stored as fat, and for you only half idli will get stored as fat. Correct. And the same goes even with exercise. இதே தான் நானும் I feel. ஒரு PCOS patient ஒரு நான் PCOS patient ரெண்டு பேரும் ஒரே டயட் பண்றாங்க ஒரு மாசம், ஒரே எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க ஒரு மாசம்னா, இந்த நான் PCOS patient might lose 5 kgs, but PCOS patient will lose only 1 or 2 kgs. That is there, right? So this insulin resistance வந்து நம்ம எப்படி டிக்ரீஸ் பண்ண, அதாவது வந்து இன்சுலினுக்கு சென்சிட்டிவிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். பேசிக்லி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து அவங்க டீச்சர் சொல்கிறத கேட்க வைக்கணும். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒன் இஸ் நாட் ஹேவிங் டூ மச் குளுக்கோஸ், that is sugar. One. And sugar or excessive food in that sense itself, okay? Yes. Making sure your carbs are like in the appropriate quantity. ரெண்டாவது வந்து நம்ம மசில்ஸ்ல தான் வந்து இந்த எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் வந்து இருக்குல்ல, எக்ஸஸ் குளுக்கோஸ் வந்து ஃபேட்டா வந்து ஸ்கின்னுக்கு அடியில் ஸ்டோர் ஆகும். பட் இப்போ மசில்ல வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ற எக்ஸசைஸ் பண்ணோம்னா it improves the burning of the fat and it improves the insulin sensitivity as well. So that is strength training. Strength training. So you have to do individual muscle strengthening or resistance exercises. If you dumbbells illana, at least and water bottle eduthachu, you should work your arm muscles or leg muscles or abdomen muscles. Got it. So walking is not sufficient in that sense. Innone I wanted to tell you is ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் சில பேர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பயங்கரமா HIIT-லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன் திங் வி டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் ஃபார் பீப்புள் வித் PCOS இஸ் ஹை இன்டென்சிட்டி இன்டர்வல் ட்ரைனிங், பிகாஸ் அகேன் இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த கார்டிசால் ரெஸ்பான்ஸ். இப்போ cortisol is a stress hormone which again increases glucose levels, and that and excess then it glucose becomes like a cycle. PCOS is going to get worse. Okay. So we want to do low resistance strength training, right? At least 3 times a week, okay, along with 1 day of cardio and 1 day of yoga perhaps. Oh, this sounds doable. Yeah. Okay, nice. And you don't have to do 2 hours, you just have to do like 30 minutes a day, and that's more than enough. So and the textbooks சொல்றாங்கல 150 minutes per week. 150 minutes per week exercise. That's enough? That works? More than enough, 2 hours is 120 minutes. So if you're spending 2 hours in the gym in one day, it's not sustainable. What will they do after they get pregnant? Can they spend 2 hours in the gym? It's impossible. They're going to put on all the weight back. So இப்போ those who want to get pregnant with PCOS, இதுல ஆக்சுவலாக 2 விதமா நான் பார்க்குறேன் சுகன்யா. ஒன்று வந்து when they are young, unmarried இருக்கும்போது, they don't want to go to the gynecologist for PCOS treatment. சரியாயிடும் விட்டுறாங்க. எப்போ வராங்க? When they get married, either they are getting married, அப்போ வந்து என் பொண்ணுக்கு PCOS இருக்கு, எப்படியாவது சரி பண்ணிடுங்க, pregnant ஆயிடணும். That's one thing. Second thing is when they're planning pregnancy, அப்போ they get really agitated and they say உடனே சரி பண்ணிடுங்க. So for those who are earlier diagnosed, you are saying you were diagnosed when you were in 10th standard, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு angle. Those who want to go to treatment only when they're planning for pregnancy, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு how would you advise them? What would you tell them? Like, you know, when do you start your treatment, or when do you start these lifestyle changes? What are these little things that they can do to avoid this last minute treatments that they want? Because இப்போ எனக்கு வராங்கன்னா 10 வருஷமா PCOS இருக்கும், and then I'll tell them let's do life, they're not ready for lifestyle modification.
they're like, no, give us medication, IUI போயிடலாம், IVF போயிடலாம், உடனே ஒரு குழந்தை வேணும். That is the, because the pressure from, you know, family also. So what do you think? What's your take on this? So interestingly, when the treatment should start, it should start when the child is in the mother's womb or even before she's conceived. Nice. Okay. See, why I honestly believe that, coming back to where PCOS starts. இப்போ எப்படின்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் இன்பில்ட் இன் ஆர் ஜீன்ஸ். ஓகே. ஸோ டயபெட்டிஸ் வந்து எல்லாருக்கும் இருக்குது, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ PCOS is called the little sister of diabetes. இது புதுசா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா PCOS is called the little sister of diabetes. நான் வந்து கடன் வாங்கிக்கலாமா உங்ககிட்ட? இது ரீல்ஸ்ல so why PCOS is called the little sister? Sisters obviously because it's affecting women. Little is because younger age laye insulin resistance oda manifestation ella girls ku varudhu. Okay. Right. When is this insulin resistance triggered is இப்போ நான் ஒரு மதராக இருக்கேன், லெட்ஸ் சே நான் வந்து ஒரு ஒபீஸ் மதராக இல்லை அன்கண்ட்ரோல் ஹார்மோன் இன்சுலின்லாம் பயங்கர வேர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டில் வந்து நான் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நவ் தட் excess of glucose in my blood can actually cause an insulin, it can trigger the insulin resistance response in my baby, and when as she is born and she goes through childhood, puberty, and then when she it has this cascading effect. Okay? Right. So where it should start is as early as possible. Correct. So if you are someone, சரி ஓகே நீங்கள் PCOS ஓட கன்சீவ் ஆகிட்டீங்க, உங்களுக்கு ஒரு பேபி வரப்போகுதுன்னா, then you should start planning. நீங்கள் ப்ரெக்னென்சிக்கு பிளான் பண்ணும் போதுல இருந்தே you should have an ideal situation where your BMI is near normal, or your insulin resistance is not that bad, your cycles are okay, and then your equality, the quality of your pregnancy, the quality of your baby, and how she goes through her childhood, everything will change. Nice. Yeah. So I would, if I had to pick a time, நீங்க சொன்னீங்க school, college, marriage, common varanga, but I think we should move to an era where we are conscious about our body even before our baby is born. So they should preventive PCOS. That's something, vanda as early as possible to make it understandable. That's great. So ipo those who are planning pregnancy, of course when they come, number AMH pandrom, FSH, LH prolactin ellame pandrom, AMH is high, and the first question they ask us, is there any natural ways to make this AMH become better? adu kepanga. Or if it is low, they ask how to increase it. So இவங்களுக்கு வந்து when do we decide, if IUI pola, no other factors I'm talking about, PCOS is a very chronic PCOS, they are following a diet lifestyle. So when would you say we can plan for IUI, IVF? Of course number of years of infertility ellame irukku, but நீங்க சொன்ன மாதிரி it's not just about getting pregnant. During pregnancy, if you're already obese, 100 kg இருக்கீங்கன்னா உடனே pregnant ஆயிட்டீங்கன்னா 120 kg இருப்பீங்க. அப்போ உங்களுக்கு டெலிவரி கஷ்டம். அப்புறம் போஸ்ட் டெலிவரி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க 2 பேருக்கு சாப்பிடுங்க, அதுலயும் வெயிட் போடுவீங்க, அப்புறம் நீங்க குறைக்கவே மாட்டீங்க. Then you're going to keep saying PCOS. So இந்த மாதிரி when do we decide that they can go for IUI, IVF? What would you say? So I mean it's a very personal opinion. I don't think there's any either to that. Absolutely. ஒன்று என்னன்னா, இப்போ PCOSல வரவங்க கொஞ்சம் irregular cycles இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். When they are trying for pregnancy, it becomes a frustrating experience. I personally experienced that so I don't know when I'm going to ovulate. இப்போ வந்து எனக்கு 30 days cycle இருக்குன்னா எனக்கு தெரியும் நான் 16th அன்னைக்கு ovulate பண்ண போறேன், இல்லை அதை சுற்றி நான் ovulate பண்ண, எனக்கு எப்போ பீரியட் வரும்னே தெரியாதுன்னா நான் எப்போ ovulate பண்றேன்னு எனக்கு தெரியாது. So I cannot be putting pressure on my partner, or I cannot be pressurizing myself. And சரி நான் மாசம் ஃபுல்லா பார்ட்னரோட சேர்ந்திருந்தோம், ஓவிலேஷன் நடக்கலைன்னா ஐம் நாட் கோனா கெட் பிரெக்னன்ட். ஸோ இட் adds to a lot of stress. So நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, சரி நீங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் பண்ணுங்க, BMI கிட்டத்தட்ட நார்மல் ஆயிடுச்சு, யூ ஃபீல் ஹெல்தி, அண்ட் நவ் யூ ரெடி டு ட்ரை. I even suggest ஒரு natural follicular monitoring வந்து போய்க்கலாம். ஏன்னா natural follicular monitoring like ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுக்கு எக் வளருதா அந்த appropriate size வரும்போது ஹஸ்பண்ட் கூட சேர்ந்து இருக்க சொல்லி you can try for a pregnancy. But again, we are like a very heart-to-heart company, okay? We just ask them, like, what do you feel? Are you feeling pressurized into going for
an IUI or an IVF? Or do you feel like I am ready mentally, physically to go for an IUI, IVF? So nice. That's the time when you are actually ready. It doesn't matter what the world So is mentally saying. also they should be ready. Yeah. At the same time, I mean, if there are parameters that just warrant them to take to IUI, இன்னொன்னு என்ன IVF. நான் சொல்லுவேன்னா, இட்ஸ் ஆல்சோ அதுக்காக வந்து நான் 45 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன், நானா வரட்டும்னு வெயிட் அந்த மாதிரி இல்ல. யூ ஷுட் ஹாவ் சோ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வித் யூ. யூ ஷுட் ப்ராசஸ் ஆல் தட் கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன், find out what is the right thing for you and go for it. Yes. I think that's very important. நீங்க சொன்னது இதுல எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க சோஷியல் மீடியால பாக்குறீங்க, எல்லாம் எடுத்துட்டீங்க. உங்களுக்கு எது சூட் ஆகும், உங்களுக்கு எது சூட் ஆகும், உங்களுக்கு அதுல என்ன எது வந்து பிரச்சனை அப்படின்றது you should know. And of course all the options you should know on the table. That இந்த மாதிரி நான் இன்னும் 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணா egg health, if you're 40 years old, அப்போ if you decide no I'll ஆராம்சே wait for another 5 years, it's not going to work out. That I think they should know. நீங்க நடுவுல மென்ஷன் பண்ணீங்கல்ல இந்த irregular cycles, அது just got me to something. Irregular cycles இருக்கிறவங்க காமனா PCOS, they have like a 40-45 day cycle, right? So normally for a normal 28 to 30 day cycle is that 14th day ovulation, 2 days before, 2 days after, 12 to 18 days the ovulation period. So in the mari irregular periods irukravanga, how do they what would you advise them about tracking their ovulation? See, இப்போ 45 days once வருது, 60 days once வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓவிலேஷனே ஆக்சுவலாக நடக்கலன்னு தான் அர்த்தம், மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி. ஸோ தேர்ஸ் நோ பாயிண்ட் இன் ட்ராக்கிங் ஓவிலேஷன் ஆர் எனிதிங். ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப இரெகுலராக இருக்கவங்க they should first start focusing on cycle regularization. நான் நிறைய நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னன்னா, ஓரளவுக்கு லைஃப் ஸ்டைல். இன்ஃபேக்ட் we have one client who joined us in January. 10 years உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் நேச்சுரலாக வந்ததே கிடையாது. ஓகே, காலேஜ்ல இருந்தே she started with us in Jan till April. அதே மாதிரி தான் வித்ட்ராவல் கொடுத்து தான் வந்துச்சு. ஃப்ரம் ஏப்ரல் ஆன்வர்ட் ஷி ஹஸ் ஹேட் ரெகுலர் சைக்கிள். ஷி சென்ட் so much of thank yous. So like I've never seen a natural period and I've got. This is the story of many people. So you focus on cycle regularization. ஓரளவுக்கு 35 to 40 days once ஒரு 3 சைக்கிள் 4 சைக்கிள் வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா it means you started ovulating. How to know when you're ovulating? Roughly it is 14 days before your expected period date. Okay, அதுவும் இல்லைன்னா there are ovulation test kits which you start using to check your ovulation. That can get stressful for people with PCO. I usually recommend body signs like அந்த thin cervical discharge வந்து அந்த egg white consistencyல வரும்போது ஃபீல் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி ஒரு 90% of women they usually feel. Listen to your body and understand that probably you're ovulating at that point in time and try for pregnancy at that time. Provided it should not be foul smelling. Also add பண்ணிக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன். Ultrasound, that's why I said first no. இது எல்லாமே கொஞ்சம் frustrating actually. பெஸ்ட் வந்து கண் கூட பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது. They should have இல்லையா? That's good. That's great. I mean இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி people want that lifestyle. Yeah. So இப்போ வந்து okay, so before we go to smart shots, finally I wanted to ask you this. In the metformin, lot of supplements are there, no, for PCOS. What's your take on that? Metformin oda fundamental function, again coming back to diabetes and PCOS being the little sister of diabetes, metformin is a commonly used medicine for diabetes because in diabetes also insulin resistance is the problem. Adhe mari PCOS la insulin resistance irukadanaala we give metformin. So the idea is metformin will improve the insulin sensitivity. That same insulin sensitivity improvisation can be done by your exercise, by eating your proper diet. Okay, so if PCOS வந்தோடனே metformin எடுத்துக்கிறது there's no use. இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் பீப்புள் கொஞ்சம் ரொம்ப ஒபீஸாக இருக்கவங்க, ரொம்ப இன்சுலின் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கவங்க ஒரு கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கலாம். பட் இஃப் யூ திங்கிங் தட் metformin is going to cure my PCOS and I'm going to be all right, that's not going to happen. Metformin may or may not help you in helping you towards achieving your insulin sensitivity, achieving your weight loss, as a help factor. If you're like skeptical about taking that medicine, don't take it. But if you feel like adu edutittu idu kuda na enoda lifestyle pandren appadina, it will help. But if you're thinking metformin is going to treat my PCOS, na, that's not the decision that you should make. Got it. What about the other supplements? சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஓ ஒரு காமன் திங் நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணி, மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆர் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்ட். விட்டமின் டி ஹேஸ் அ ரோல் இன் ஓவிலேஷன் அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி ஹெல்த் அண்ட் ஓவரால் மெட்டபாலிக் ஹெல்த் அஸ் வெல். ஸோ ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஸோ விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கலாம். அண்ட் ப்ளஸ் ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ்
இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம், but you can also get it from your diet. Yeah, and it's not a cure for Cure. PCOS, like Nothing you said. is a cure. This is just PCOS a has no supplement. cure. You are Yeah. born with it. இப்போ எனக்கு மூக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் it's going to be like that forever. Yeah. Like that, my the genes I'm born with are what I'm going to die with. So Got if I'm born with PCOS, I'm going to have PCOS till Got the it. end. Yeah. Got it. Okay, so this is only a aid. Yeah. It's not a cure. To keep myself as normal as possible. நைஸ். சரி, ஓகே. ஐ திங்க் நம்ம எல்லாமே ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே பிசிஓஎஸ் அப்படியே பொடி மாஸ் மாதிரி பிச்சு 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 போட்டுட்டோம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் நல்லா சாப்பிடுங்க. ஃபைன். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு திஸ் ரவுண்ட் கால் ஸ்மார்ட் ஷாட்ஸ், ரேபிட் ஃபயர், நெருப்பு பந்து. ஓகேவா? நீங்க வந்து குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணணும், சரியா? ஸோ இஃப் பிசிஓஎஸ் வாஸ் அ பர்சன், வாட் வுட் யூ டெல் ஹிம் ஆர் ஹர்? You are இதுல நீங்க கிராஸ் क्वेश्चनலாம் பண்ண கூடாது. கேட்ட கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்லணும். PCOS was a person. ஒரு person is coming, that PCOS is coming to you as a person. என்ன சொல்வீங்க? Don't worry, I'm going to take care of you. So sweet. I thought you would say something like ஏண்டா வந்த வெளிய போ, something like that. So sweet. So if you had to give PCOS patients one magic habit, காமனா இது வந்து நீங்க பண்ணுங்க, it will improve your fertility, now what do you swear by? சிம்பிளா என்ன நான் சொல்லுவேன்னா, சாப்பிட்டக்கு அப்புறம் 10 minutes வாக் பண்ணுங்க. Nice. Yeah. Super. That's the best way to improve your insulin sensitivity. Yeah, correct. Very nice. Okay, if PCOS was a character in a movie, how would you describe it? The person that comes to my mind is Neelambari from Padayappa. She is actually a nice person. She has no anger or anything in the beginning, okay? But once her love is rejected, no, she is like, she has attitude and all. She has attitude and all, but she is not like vengeful. Like she's not showing, she's not harming anyone per se. So, நீங்க இப்ப இந்த நீலாம்பரிக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறீங்க தெரியுமா? இப்போ PCO is something like that. It's like, okay, if you take care of all the, the sleep, exercise and everything, it doesn't come out as rage. It just like, is like that. harmless அந்த மாதிரி. PCOS. Yeah. நீலாம்பரி. Yeah. Super. எப்படி இவ்வளவு? Okay, so if there was one bad PCOS advice that you just want to ban, what would that be? Lose weight and you'll get pregnant. Or you'll cure PCOS. Okay. So choose, okay, this or that. Green smoothie or black coffee? Green smoothie. Yoga or Zumba? Yoga. Yoga or strength training? Strength training. Okay. Early morning walks or late night cardio sessions? Early morning walks. Obviously, Yeah, because vitamin D. நான் கேட்டேன். சீட் டேக்கு சும்மா ஒரு நல்ல ஒரு சொல்லுங்க ஏதாவது. PCOS பேஷண்ட்ஸ் நீங்களாம் சீட் டேனா சாப்பிடுங்கப்பா, ஹாப்பியா இருங்க உங்க சீட் டே அன்னைக்கு. Anything of their Pizza, choice. burger, jalebi, whatever, anything, is it? Pizza is a good option because you can load it with vegetables. Toppings. Yeah. Nice. Last question. Tracking with ovulation app or an old school calendar model? Apps are better nowadays. They are more Even smart. I feel like apps are better. Patients are happy. Yeah. Avlodan. Smart shots. Okay. Thank you, Suganya, for this extensive talk on PCOS. நீங்க வந்து from biochemistry ல இருந்து pathology ல எல்லாம் அப்படியே PCOS ஓட full mechanism வந்து சொல்லிட்டீங்க. I think from this PCOS patients as well as women who have got irregular periods, those who are obese should know what is PCOS. அது வந்து பயப்படாம உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றது I think they should understand by the end of this episode, and I'm so happy that we spoke so much about it, and I hope you had fun. Yeah, absolutely. It was very interesting for me. நானுமே நிறைய கத்துக்கிட்டேன் actually. Oh, come on. Yeah, so it is so nice. So thank you so much. As a token of appreciation, I want to give something from Smart Talks. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for having me here. I think it's required that I've seen your Smart Talks and you cover a wide range of topics. It's just not only this and this. I think more doctors should come forward and spread correct information related awareness to people. Absolutely. I had a great time. Yeah, thank you so much, me too. Thank you.